Das ist ein Lago di Como, Lago di Garda. Na, Garda ist schön. Ja, wie bei die Garda, bin ganz oben im das ist auch speziell. Wie lange bin ich da gesehen? 45. Also bildet sich vielleicht nächste Woche nach. Ich bin ja Reise gesehen. Ich habe eine Reise gehabt. Suisse funktioniert, kannst du machen, dort. Ich habe die Film. Die Reiseleiterin ist ein bisschen voll spannend. Ich habe gesagt, hey, wir haben die Hände nicht gemacht. Hallo. 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 Ah, da ist nichts. Ja. Er hat sich danach Aha, ja. Du kannst ja fragen. Das weißt du. Taxation. Der Zeige muss ja so stark. Ja, so stark. Jetzt vielleicht auch schon. Wir stehen auch noch. Deswegen. Ja? Ach so. Yoga. Recording in progress. So machen wir Tsa Lung Übung abends. Wie immer, das Tsa Lung Yoga ist die nicht nur Körperübung, auch von der Meditation. Ich denke, heutzutage, es gibt viele Bewegungen, innerliche, und für Energie, Emotion, Konzept, Gedanken. Es gibt viele äußerliche Beeinflussungen. Deswegen wir brauchen nicht nur äußer beschützen, sondern auch inner, nicht unsere eigene, wie nennt man so, Energie, Kraft. Damit kann man besser meditieren, kann man schon verwahlen. Es ist nicht so einfach zu ruhig verwahlen, zurückhalten. Wenn unser Geist oder Konzept ist nicht ruhig verwahlt, dann kommen auch Probleme mit der körperlichen Krankheit, Ausbalancieren, verschiedene Probleme. Ist die Energie, Körper braucht Geist, Energie, Kraft. Und das funktioniert nur mit der inneren Wind. Atemmeditation wäre sehr wichtig Moment. Wir haben viele gelernt, viele verschiedene gehört, aber die Grundpraxis ist immer noch nicht so gut stabilisiert. Wir versuchen zu unserer Praxis, Meditation mit anderen Leuten zu teilen, helfen, unterstützen, aber auch eigene Praxis selbst ist nicht ganz einfach. Immer noch, wohl haben wir viele Jahre geübt, viele Jahre gelernt. Es ist irgendwann, man gewohnt sich
dass die Kraft, Energie ist bekommen ein bisschen wie normal, nennt man normal. So deswegen, man spürt nicht etwas besonders. Man fühlt sich nicht etwas kraftvoll. Das bedeutet ist, dass die haben wir geübt, die haben wir gelernt etwas. Jetzt gibt es nicht so viele Entwicklung. Und das ist im Buddhismus auch vom Innergeist, nennt man auch, ist Religion nicht nur einfach blockiert, aber ist Religion, man hatte keine Vorwärtsgehen nicht. Deswegen, Moment ist okay, aber ob etwas Problem kommt, dann haben wir keine nicht bereitet, zu das gegen Gegenstand zu halten, beschützen. Also deswegen die Tsa Lung Yoga, indische Yoga, tibetische Yoga oder Tsa Lung, alles ist die Praxis für, man braucht eigentlich sehr gute Übung und damit Gesundheit, auch nicht nur Gesundheit, auch glückliche. Ja, heutzutage ist die sehr schwer glücklich zu sein. Egal was haben wir, ob unsere Lebensbedingungen, Lebenssituation ist gut, genug, eigentlich genug, ja, so man kann sagen, vielleicht kann man nicht sagen so besonders gut, aber genug. Aber viele Länder immer noch ist nicht zufrieden oder nicht glücklich. Man fühlt sich außer beeinflusst mit der Hass, begehrt, und diese Energie macht eigentlich viel für uns inner unruhig. So deswegen die Yoga, Tsa Lung, Meditationspraxis sind sehr hilfreich, wenn wir gründlich üben kann. Die ganz wichtig ist natürlich Meditation, nennt man zähmen unser Geist. Der Geist kann man nicht etwas zähmen, sondern beruhigen und zurückhalten, zufrieden zu sein. Und das ist die Grundpraxis für die Tsa Lung Yoga. So egal welche spirituelle Praxis machen wir und verschiedene Lebensbedingungen und egal haben wir. So es wäre gut, dass wir innerliche unsere eigene Energie, Kraft ursprünglich das Energiekraft zu erwachen, entdecken. Viele Menschen haben geschafft. Das haben wir gesehen heutzutage. Manche sind einfach zusammen mit der Energie gelebt. Manche hatten besonders Erleuchtung erlangt, nennt man Bodhicitta und Liebe. So viele Menschen geholfen, so viele Tiere geholfen. Aber wir haben nur ganz kleine, nur vielleicht haben wir ein paar Haustiere versuchen zu helfen. Und dann denken wir, das ist genug eigentlich als Menschen motiviert, zu anderen Lebewesen zu helfen. So muss haben immer, ich will mehr helfen, ich will mehr etwas machen. Diese Motivation, diese kann so eine Gedanken bringt viel Kraft, so innerliche, ermutigt selbst mehr vermehren Energie. So das ist für das brauchen wir Energie. So die Yoga, Tsa Lung, Meditation bringt mehr Energie, damit wir fit zu sein, körperliche und auch Geist, beides. Für das braucht ein längerer Prozess mit der Praxis, weil wir immer gedacht, schnell geht alles. Es geht schnell. Anfang spürst du gut, spürst du die Kraft und spürst du, dass die Energie und der Erinnerung, man fühlt, ich habe schon gesagt, wie normal. Und das heißt, wir müssen noch tiefer gehen.
ein bisschen mehrere Übungen, dann spürst du noch einen Schritt vorgestellt gegangen oder vorwärts. Deswegen ist man braucht die Tsa Lung Yoga Praxis längere Zeit, aber mit der genau zu üben. So im Moment gibt es so viele inner unruhig. Man spürt das so. Und ich gehe in verschiedene Länder, verschiedene Menschen treffen, verschiedene Sangha zu treffen. Jeder hat verschiedene Meinungen, jeder hat verschiedene Wünsche. Ganz anders. Es ist als wir sind Menschen. Vielleicht Tiere haben auch so. Alle Hunde sind nicht gleich Wunsch. Nicht nur Essen denken. Nicht nur Knochen denken, vielleicht manche denken anders. Habe ich überlegt, ist es so unterschiedlich, ja? Und auch nur zum Beispiel eine Abendessen zum Beispiel. So ist das verschiedene Menschen so und denken daran. Manche denken, das ist gut, manche sagen, nein, das ist nicht gut, das ist nicht genug, das ist nicht sauber, das ist nicht gesund. Und manche haben gedacht, das ist ganz gut, ich bin zufrieden mit das. So alle mit der heutzutage, wir sind ganz anders. So darum nennt man, alles kommt von der Geist, Reflexion von unserer Emotion. Verstehst du das? So deswegen, wie können wir das Gleichmut, vielleicht nicht, aber wenn man Gleichmut machen kann, dann ist man sicher mehr ruhiger, mehr verweilen. So, das ist die Hauptpraxis. So, die Energie, man muss etwas erwachen, entdecken. Wir haben das anfanglos. Und das ist viele, nicht nur Buddhisten, viele auch spirituelle Schamanen, andere Religions und viele Menschen hat auch nicht nur Buddha, sondern auch viele haben das innerliche Energie entdeckt. Und das ist die Tsa Lung Yoga, ist ein Weg. Ich finde nicht so viele andere Wege, wo kann man das machen. Ich habe auch gedacht, was haben die Leute gemacht? Und du liest die Bücher und du liest die Geschichte und die viele 100 solche Sachen im Berg und alles, das ist nur mit der inneren Kraft, mit der Atem, Geist, Energie, diese drei. Energie ist nur, manchmal nennt man Tibet, ist eine Kraft oder kraftig, oder Potenzial und Atem und Geist, diese drei zusammen kann man alles Gute machen. Dann schaffen wir unsere Wünsche zu erfüllen. So deswegen Tsa Lung Yoga Praxis. So die indische Yogis haben wir gehört, die Yogi kann man das machen, Yogi kann man das gemacht. Aber nicht nur die Yogis in die Tibet, Buddhist auch und Hinduism und anders haben ziemlich gut auch. Viele sind sehr erstaunliche, ganze außergewöhnlich viele. Wie habe ich das gemacht? Manchmal denke ich mir, habe ich lange meditiert oder allein in den Berg gegangen und sitzen in der Kalt und so. Ist es nicht nur so, sondern einfach, dass die Energie erwachen, Kraft wiederholen von unserer ursprünglichen und dann es funktioniert. So, das ist der Grund für die Praxis, für die Yoga in Tsa Lung Praxis. Tulkor, der Tibetisch nennt man Tulkor, Tsa Lung, alles ist die Erkenntnis einfach, dass die Knoten, dass die Energie ist noch nicht gelöst. Lösen, dass die Knoten, dass die Energie ist, nennt man so nur, Tibetisch ist nur Puruga, heißt Sanskrit. So, das ist haben wir das. So, dann können wir, verstehen wir alles, wissen wir alles, ganz einfach, es kommt irgendwo. So, das nennt man, ich denke, gewöhnliche Erleuchtung erlangen, nicht außergewöhnliche, nicht etwas ausgezeichnet, sondern ist einfach gewöhnliche Menschen, unglaubliche Kraft, unglaubliche Wissen
und sehr klar und genau wie das kann man geendet. Manchmal denken wir, wow, das ist einfach nicht normal. Es ist normal, aber du hast deine Natur gefunden, du hast deine ursprüngliche Kraft, Energie gefunden. So, das kommt mit unserer Tsa Lung Praxis. Wir haben gedacht, Chakra öffnen und so. Eigentlich, dann bringt innerlich, das wäre sehr gut, wenn wir verstehen, das tiefer zu gehen. Dann haben wir auch, alles kommt gut mit der Wind, inner Wind und Kraft und die Geist, 3 gute Freundschaft. Dann haben wir nicht immer Unbalance, manchmal traurig, manchmal glücklich, manchmal so und so und so. Und immer ist es wegen, dass die 3 Energieniveau oder also die Ebene und Geist und Wind sind nicht immer zusammenarbeiten und zusammen und balanciert. Das ist das Grundproblem. So deswegen Tsa Lung Yoga. Warum machen wir das? Das macht Leben auch längere mit gesund und klares Kopf. Ja, sonst ist es nur Leben, lange Leben bringt nichts und du nicht gesund vom körperlichen und auch vom Kopf, dann für was? Und deswegen, ich denke, die Tsa Lung Yoga Praxis grundliche ist die Erleuchtung erlangen ist anders, aber wir ruhigen, zufrieden, Freude zu haben, Leben ist ganz wichtig, egal wie viele Jahre haben wir jetzt oder nicht, wie schlimmer geht oder besser geht und schief geht, ist nicht. Es war sehr gut letzte Mal, letzten Sonntag, Samstag, ich denke, ich kenne eine Frau, die hat viel Probleme gehabt, lange habe ich nicht gesehen. Und da habe ich getroffen im Kopf her und mit ihren Kindern, also ich Kinder ist damals so ganz klein, jetzt so groß. Und hat sie gesagt, die Mutter hat gesagt immer noch, das geht nicht so gut und hat sie ein bisschen geweint. Und diese Kleine hat gesagt, Mama, es geht nicht mehr schlimmer, alles schief gegangen ist. Jetzt bist du besser. Diese Kleine hat gesagt, wirklich. Der sagte, Mama, du musst nicht weinen jetzt. Schlimmer kann nicht sein. Das war alles. Und dann die Mutter hat gelacht. Verstehst du wirklich? Ich war da getroffen. Das war sehr berührend. Das Kleine sagte, Mama, du musst nicht weinen. Es kann man nicht schlimmer gehen jetzt. Es ist alles war das. Und jetzt bist du gut. Und dann hat sie gelacht. So, das ist, man muss verstehen, wie ist das, wie alles, was kommen ist, und wenn wir nicht öffnen, und wenn wir nicht das sehen, was es eine Weg gibt oder nicht. So, darum denken wir machen selber zu manchmal. Wir machen selber zu und dann denken wir, nein, schaffe ich das nicht, das nicht gut, dann bist du alleine, dann macht das alles zu, dann ist das dunkel. Das ist sehr gefährlich für das Leben. Und dann, manche hören das dann alles auf, oder? So, wie kann man machen das? So diese Praxis, Yoga Tsa Lung, ist da eine ganze gute Weg. Aber man braucht schon ein bisschen Zeit. So, darum machen wir heute weiter unsere Tsa Lung Yoga Übung zusammen. Und besonders versuchen wir inner Wind zu trainieren. Ich denke, wir haben schon viele Menschen geholfen. Und wir genau sehen, dass viele, die durch diese Übung, Meditation, Praxis, viele haben etwas gelernt und geübt. Und dass die Freude muss sein, Leben muss Freude haben. Dann bringt alles. Es sieht, ganze Welt ist gut oder nicht, ist, wenn wir, wie wir wahrnehmen. So, das ist, wenn wir sehen alles schlecht, dann ist so. Deswegen wäre gut, ein bisschen innerliche Reinwahrnehmung, Chakren zu lernen, Üben zu machen, dann spürst du deine eigene Kraft. Deswegen machen wir heute weiter zusammen. Die Übung wiederholen wir. Ich denke, ich war lange weg. Paar Tage, Mittwoch war nicht Abzahlung. So today
as usual, everybody, we're going to do the Tsa Lung yoga exercise. As I just explained, different way to want to go to the different centers, meeting the different Sangha students. Everyone have been to many long-term Buddhist practice, meditation, yoga, Vajrayana, different yidams, doing for that. So many of them, beginning is very exciting, very inspiring, very kind of like that it makes you happy. And then in certain time, and people feel it becomes like normal. Whatever empowerment you receive, whatever teaching practice you do, it's become kind of like familiarizing. It's become like usual for many people like that become. So it doesn't bring that special energy, special feeling, joy that much. It's become the kind of usual. So that level means that we have to step more, go the deeper. Whenever, so great yogis say, whenever you feel that is become normal, that is become kind of familiar, this is kind of that you knowing it, so become like habit with the practice. So this is whatever you feel, whatever you enjoy for that. So we have to go the deeper. So we have to again, so founding the more understanding and experience. There is much things to that we can do. There's much things that we can still to awakening, much more powerful, much more. So as yoga teaching say, the Naropa's text as potentiality, nuva, which called sometimes energy, power, or maybe to translate. So the power, wind, and your mind. So these need to be work together. This need to become friendship. It should not become the fighting each other. So in order to do that, so many things that in our life we have been doing, helping other people, trying to our best, but still we are still stuck. Somehow cannot move forward. We did it beginning from the refuge in Monroe, and so then you moved quite fast. It felt wow, nice and cool and everything what we said. And then certain time there is not much things more to to reveal, to find, to getting more in it. So that's why it is very important to have go deeper level. The practice will be same. There's many people think they should be the new practice, a new exercise, new mantras, a new visualization. It's not like that. It's continue to practice and to meditate and to own that what we learned. And that is the fundamental key that what we can get enlightenment, what you call. So that's why nowadays there is lots of outside influence. You see, it is normal that that's why many yogis, masters run to the mountain, because it's not just only distraction, but there is energetic level, emotional level, and also from mental level. So we feel the outside influence, for example, the greediness of the world, unsatisfied, and so this kind of feeling, not we alone, but it's also outside influence us, that we feel it's like kind of that not moving forward. So because it's kind of like really blocked way, it is what we have to do, we already did it. So now we knowing that, and knowing and already felt energies, experience, we did it, that's not enough. So how can get furthermore? We have to move every practice and more, not just to enjoy, stay a little level what we did it. That is the only just very shallow beginning. It can be go
deeper and deeper, founding everything. So we have to invent all these things to found more and deeper through this practice of the Tsa Lung yoga. Everybody know what we're learning. It's not only just because of the physical becoming better, painless, movement better, but actually it will going to digging down through our primordial experience and energy level, and so relaxation we say. So this cannot only just meditate, so it have to work with the wind and energy and mind. So this is the Lomik Sem Sum that Tibet say. So that only can change magically and miracle. It will be happens. Many masters, not only just Buddhist, even also shaman and Hinduism, and many people have amazingly, incredibly, we say that. So how that comes, it's not because intellectually learning years and years, study, degree by degree, diploma and diploma, and so making not like that. It's inner, something that awakening. So everything become very unusually awakening. So that way it need to be trained. So now when I go to different countries, meet sanghas, students, very different way to approach the world itself. Even single dish to eat, that have different way to look, different way to say, different way to approach. This is how we can see the world. So there's no way can say better or worse. It's everything is related to our reflection and how we approaching. So the practice of relaxation, energy, everything is the coming through that particular approach, that particular way how to look. So that's why it's very important to train. If we not train now, so we don't know what will happen. The time goes very fast. So we thinking next time will be better, next time will be bigger, next time will be more peaceful. Hope that we're having that kind of hoping, but we have to do now. So that's why it's very good to practice now. So long-term teaching, so long-term meeting different Sangha students and different age, different nationalities. So I think still we have to work with our energetic level, emotional level, and breathing wind, so that we can really deep down and to experiencing. So that is the Tsa Lung yoga, as the old Indian masters said, whatever you learn, whatever you train, finally it need to become to the inner tree essence of wind, the essence of the power, the essence of our mind need to be united. And so this is the can do with our Tsa Lung yoga practice. So that will bring the healthy. It's called long life. Long life should be with a long life, with a healthy long life, with a clear mind. So otherwise nowadays people do any crazy things, and a lot of people lost their mind, lots of their concept, like kind of. So they lost their goal, no aim, many of them. So it's quite dangerous, the world. So that's why we should concentrate more in inner, that we can achieve something in this very lifetime, this year still. So we will do today again Tsa Lung to repeat our Tsa Lung yoga. So now we will do the exercise, first Tsa Lung, and then we do some other exercise together. So jetzt machen wir die Tsa Lung Übung. From neu Reinigung, Übung, Chakra Öffnung und so weiter, und dann langsam schauen wir. Okay? So everyone knows, please, once again, remember, you think you are Yidam, 4 chakras, 3 channels. Try to do that. One day it will happen, believe me.
Until now, you don't feel that. One day it will happen. Amazingly, you will not believe yourself what happened. You make it. Your mind can make that. If your mind make one day, I have black hair, black hair, black hair. If you think 2 years, you will have black hair. It's like that. Really, mind changes. Everything changes. It's very amazing. That was an incredible change. So we have to think that. So 4 chakras, 3 channels in Yidam body. Think that always. So one day you will be that. Really believe me. So jetzt visualisieren wir zuerst die Körper als jedem Körper, die 4 Chakren, 3 Kanalen und das ist, man muss lernen. Das ist wirklich ganz, ganz gut lernen, üben. Immer das macht, dann irgendwann es passiert. Irgendwann das kommt. Unser Geist macht das so, oder? Habe ich gesagt, ein Yogi, er war so Ralo, er war ein Yogi, der hatte so gedacht, er hatte graue Haare und hat gesagt, 3 Jahre lang, ich habe schwarze Haare, ich habe schwarze Haare, ich habe schwarze. Und dann später hat er gesagt, ja, der Geist kann man machen, nicht nur Essen, nicht Medikament. Der Geist kann verändern unsere Außer auch. So außer sieht auch. Deswegen, wenn wir denken, dass dann bist du ein Tag, bist du wirklich jedem. Und das ist der Illusionskörper, das ist der Lichtkörper, ist nicht anders. Dann kannst du alles machen. Verstehst du? Das ist, funktioniert. Man muss Disziplin zu lernen, ist nicht einfach. Ich meine, das ist schwierig. Aber irgendwann macht das Geist, sagt, ja, erzählen. Ist da. Ist da. Und das funktioniert. Okay, machen wir jetzt zusammen Übung. Now we do the exercise, sorry.
Very good. Das war open nach unten, Chakra Öffnung. Immer machte langsam mit Achtsamkeit. Alles mit Achtsamkeit und Aufmerksamkeit und Disziplin muss haben. Die Geist, Energie und Kraft oder Fokus, alle drei zusammen, jede Chakra. Dann, man merkt das. Egal wie viele Übungen macht, man merkt gar nicht, denn das heißt, der Geist war nicht da. Dann besonders die Chakra und die Fokus ist mit dem Geist. So, deswegen wäre gut langsam, aber fokussieren. Kleine Übung kann man nachher groß nutzen. Okay? So this was the top to down. So we just do slowly, gradually with discipline and mindfulness. So every exercise need to be with the mindfulness. There is no chakra, there's no energy, there's no anything else except in your mind. This is what Naropa said. There's nothing is left behind that mind. So everything is within our mind. So you have to be very focused for that. Jetzt machen wir unten nach oben, langsam und sicher, ja. Right now we do the bottom to top, slowly, gradually.
Sehr gut. Sehr gut, Praxis. Jetzt möchten wir heute Windheilung erstellen. Die 5 Zweigwind sind heutzutage sehr abgelenkt. So viele Menschen haben das Problem mit der Hören, Sehen, Riechen, alle das die Organ ist die zerstört und nicht ruhig. Ja, so diese 5 Zweigwind, je nach Lunge, darum nicht balanciert. Die Chakren, die Wurzelwind wollen verwahlen, ruhigen, aber die ganz schnelle Wind, die 5 Zweigwind sind schnell, unglaublich schnell, außergewöhnlich schnell, noch schneller. So darum, es gibt so viele Winde-Probleme für die Menschen. Ich sehe das. Darum sind viele sehr aggressiv. Aggressiv ist auch kommt von der Wind. Ja, man nennt Feuer, aber Feuerwind nennt man. Jeder Element gibt Unterteil. Jeder Element gibt eigene Element. Wasserelement, 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 Erdelement, Wasserelement, Feuerelement, Wasserelement, Windelement. Jeder gibt eigene Element. Deswegen hat die kleine Unterteilelement ist der Zweig nochmal. Es gibt das Hauptelement und Zweigelement. Dann jeder hat eines. Und das ist hat so viele Probleme, vergessliche und Demenz und komisch denken. Viele denken komisch und nicht normal. Ja, man denkt etwas, niemand dacht daran, niemand denkt daran. Man redet auch sehr komische Sachen, die du hast nie gedacht. Und das ist, manchmal denkst du, wo hast du gelesen, wo hast du gehört? Aber solche Sachen, manche auch kleine Kinder und so, man kann auch etwas sagen, die du hast nie gehört, nie gesehen, nie gelesen, nirgends gelesen. So alles mit der Wind. Entweder das Wind ist gut oder nicht, aber das Wind geht zu schnell. Darum nennt man bewegliche, noch schneller bewegliche, außergewöhnlich beweglich bedeutet es. Darum kann man nicht gut schlafen. Ja, und dann es denkt immer. Dazu gibt es viele Angst. Also meistens Angst kommt von dieser Wind, dann macht er ungesund. So ist es viele Geistprobleme mit der Zweigwind, die Zweigelement, der Unterteilelement. So, Jungwa-Tamo heißt Tibetisch, nennt man nicht Zweig, sondern bei uns, meine Muttersprache wäre fein, die subtile Element. Große Element, die kennen wir. Die subtile, die kennen wir nicht. Subtile bedeutet, ist ganz subtil, jeder Element gibt der Unterteil. Darum ist es sehr schwer zu merken, dass balanciert. Und du denkst, dass mein Windelement im Moment okay, aber irgendwann kommt komisch, und das heißt, drin im Windelement gibt auch Feuerelement. So man denkt, Feuerelement ist nur die bösartige, ärgerliche, aggressiv und Hass ist verbunden mit dem Feuerelement. Man denkt das schon, aber ist es nicht immer so. Man kann auch sagen, das Feuerelement ist beruhigend, balanciert, aber immer noch gibt es Emotion, ist das Element vom Wasserelement oder Windelement. Jeder gibt Unterteil. Und das wach ist noch schlimmer, sehr launisch, ganz schnell. Und darum nennt man schnell. Schnell alles. Es ist ziemlich schwierig. Von der Lernzeit, normal, Manjushri oder Praxis anmachen, diese Unterteilelement, das die Wind, ist auch sehr gut, wenn es schnell lernt, schnell denken, manche sind sehr schnell, sehr scharf.
ganz, ganz gut so erinnern, sehr gut auch. Das kann man, wenn das trainiert, geübt, dann hast du ganz gut viele Jahre gelernt, nie vergessen, aber ganz schnell kommen. Manchmal denken, ja, manchmal, ich muss noch was denken, bitte, bitte sag mal. Aber die manche Leute haben wie eine abgenommen, ist einfach so. So unglaublich. Und das ist mit dieser Wind. Ist der nicht Hauptwind, ist der Zeitwind, ist auch schnell. Beides positiv. Und Zeit des Todes nennt man dieser Wind, ist der Leerheit. Dongbashi, da gibt es 5 Leerheit. Die machen, das hat zu tun mit der Leerheit, ja. Dongshi, 5 verschiedene Erscheinungen und 5 Leerheit nennt man mit dieser Wind. So deswegen das Zeugwind ist jetzt, wissen wir nicht. Unser Grundproblem ist nicht der Wurzelwind, ist nicht der Hauptelement, aber die subtile sind sehr unruhig im Moment, verstehst du das? Und das ist schwer zu merken. Jeder denkt, ich bin okay. Ich bin okay, aber der andere nicht okay. Ja, weil du spürst das nicht, dein Element. Oder ich bin gut, aber der andere nicht gut. Warum? Das ist dieses Element, ist sehr subtil. Wir spüren nicht mein eigenes Problem. Und das kommt Krankheit auch manchmal, die du nicht gedacht. Man weiß nicht. Manche sind sehr komisch. Man weiß nicht. Niemand weiß das nicht. Und das ist auch so schnell. Wind. So deswegen diese 5 Wurzelwind, 5 Zeugwind mit dem Element zu tun. So wir machen jetzt die Heilung, haben wir gelernt. Für Windheilung. Die Übung machen wir so. Denkt ihr daran, dieser Wind ist verbunden mit der 5 Sinne, das Sinnesobjekt. Ja, und das ist, habe ich jetzt Problem. Ich will nicht hören diese Sachen, ich will nicht sehen diese Sachen, solche Sachen, ich will nicht einmal treffen, solche Menschen, alles hat mir dieser Wind. Und das macht wirklich Problem. Kann man nicht vergessen auch. Manchmal gute Sachen nicht vergessen auch. Und nicht ist gut, aber schlechte Sachen, die du hast 10 Jahre etwas gehört oder 20 Jahre immer noch kommt und dann man kann nicht weggehen. So das ist the Zeugwind. So Zeugelement. So now we do the 5 wind healing exercise, the 5 branch wind. So Yelak Lunga, Tibet say, so the Yelak Lunga, we already learned that, everybody know. So now this is the main problem because it's called the fastest moving and kind of like extraordinary moving wind. There's 5 wind which moves very fast, right? So it means it has connected with our 5 sense. So sense object. So seeing, hearing, tasting, also etc. So all these wind are now very, 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 unbalanced and quietness. So it's not, it's really distracted. So that related to the subtle element, not the gross element. So the subtle element in Tibet called, each element has again 5 kind of like division. Each one has fire element, wind element, fire element, earth element, fire element, water element, fire element, fire element. So that which you remember, many of you with the mantra what we learned. So that's why the Junga each one has. So that related with our subtle wind. Now the subtle wind is too fast. It's for fast moving, extraordinary fast moving, even furthermore. So these are time of the death. It will become the emptiness, the 5 appearance of the empty, 4 emptiness, then finally dissolving, and the appearance and all comes together. So this is the dead wind, which is subtle, very fast, and that which makes you sometimes people coming thoughts and words that you have never thought about, you never wrote that. Sometimes you think maybe you also have the clairvoyance. Sometimes you think I have now some realization that really achieved something like that feeling. So it happens that we have time to time
such a experience, some realization, let's say, clairvoyance, maybe you say, there is a making motion, nagging motion, nagging motion, it's called. There's clairvoyance has by each organ, each sense. So that's why it's called God's eye, God ear, and God tongue, like that we say that. So what means God means the subtle that you feel, which we not feel now, which we not experience now. So it need to be do that. So this element bring you, it's both positive and negative. On negative side, the wind element has the wind element, fire element. So that's why it's become, even people who are very much wind problem still can be very aggressive and still can be very, how to say, kind of like heated. So that is not the fire element. The element, wind elements, fire element, understand? So these are very detailed explained in Kala Chakra Tantra. Really, some people want to read that. Why even sometimes children don't need to learn. They will talk to you better than you do. They will understand better than you do. Sometimes it's awakening. Sometimes you feel also that you think and you really know it. So all these things, what we learned, sometimes we see they are lying. It's totally wrong because your inner wind knows it. So that's the wind which is related to the mind. So that's now people problems, for example, dimension problems, forgetfulness problems, all these kind of mental disease are related to not to the gross wind. It's the subtle wind. So we have to do this wind healing exercise. So we will do that the 5 branch wind healing exercise together. Everybody know that, okay? Das machen wir die 5 Zeugwind-Heilung Übungen zusammen. Das kennt ihr stecken. So let's do, many of you know, just follow. If somebody is new from the Zoom, just follow it, okay?
So, jetzt machen wir, nächste Übung ist die 3 Übungen, haben wir neu geübt, die Zähmen der Geist. Und das ist auch sehr gut für das Element Balancieren. Es hat alles mit dem Element zu tun. So haben wir jetzt Wind geübt, die 5 Wörter Wind, die 3 Geistzähmenübungen ist die Element, wenn wir sprechen über das Element, dann ist die subtile Element. Das ist jede Großelement gibt Unterteil, habe ich gesagt, oder? So die Unterteilelemente zu balancieren oder nennt man das ist die transformieren, heilen und beruhigen. Dann ist die mit die drei Geistzähmenübungen so genannt. Die ist sehr gut. Manchmal haben wir einmal, haben wir es lange Zeit nicht gemacht. Die Herzwindübung gibt es so ein Herzwind, so genannt. Der 3. Kammerbass gibt eine Übung mit Herzwind. Das deswegen viele Menschen haben Wind im Herz. Das ist komisch zu sagen, aber es ist so. Deswegen, die solche Übung wird ja heutzutage ziemlich nötig zu machen jetzt. So, jetzt machen wir die ersten 3 Geistzähmenübungen. Und das ist das subtile Element auch. Und das ist die 3 Erscheinungen. Hatte gelernt, 3 Erscheinungen haben wir gelernt von der Zeit des Todes. Nicht nur das, sondern auch manchmal kommen Licht-Weiß Erscheinungen, manchmal siehst du dunkel, manchmal siehst du rot, Erdgämmel, manchmal stimmt Erscheinungen. Das alles zu tun mit Inner, dein Inner,
die Sonne, der Mond und alles ist drin. So, das ist auch Planet. So, die Planet onto die Element und die wie sagt man, Geistgift, so alle zu tun. Deswegen machen wir diese 3 Übungen zusammen zuerst. Ist gut. So now we do the 3 exercise, which called the trimming of the 3 mind poisons. So this one, what we learned, is related to the subtle element, Jua. So the subtle element means that each element has the 5 divisions. So this one to balance and to making, how to say, balance, yes, let's say, and healing. And then this is related to the 3 appearance, white and red and black appearance, not only time of death. Sometimes dreaming, sometimes sleep, sometimes we feel that. So that all is related with the inner light. So that's why we will do this together. Last time, if people remember the clear light yoga, so everybody think clear light, visualize the light, but we visualize the black. And black bindu, remember? The black bindu is the light. The light is the black, black is the light, right? So without black, there's no light. So that is the light, what we call, because it's dark. Without dark, there is no light. So that's why if you understanding the dark, you understand the light. If you realize the darkness, that's why the dark retreat. So the dark retreat is to try to find out the inner light. So deswegen haben wir gesagt, letztes Mal haben wir die Klassenlegt Yoga gemacht und alle gedacht, Klassenlegt Yoga, visualisiert Licht und so. Und es hat ein schwarze Bindu, visualisiert ein Herz, ja. Schwarz ist der Weiß, aber ohne Schwarz gibt kein Weiß. So dunkel ist der Licht. Und du nicht realisierst Dunkelheit, dann man realisiert nicht Licht. So es ist genau, darum macht die Leute manchmal diese Dunkelretreat, damit der innerliche Licht zu sehen, weil wir haben Außenlicht im Moment. Und darum, wir haben noch nicht gesucht. Wir haben nicht verlangen, zu innerlich zu sehen. Ist genug. Denken wir, wenn alles zu ist, dann ist es zu spät. Und jetzt manche Leute verlangen das zum innerlich zu sehen. Dann, wenn du siehst das, dann ist ganz anders. So deswegen machen wir diese Übung zusammen jetzt. Okay. Wir machen noch 3. Dann LU. Ein, 2, 3. Train as möglich. You choose as possible, stay a little bit longer. On the side. This is the ignorance, darkness, right? Like Bindu, if you want to see, ignorance we call, which is the element related with the water and earth. The subtle, so it becomes 10 subtle element, understand? So each element has the subtle element. So that will
cover many things. Just fast today. Normally can do 7 times each side. It will be better when you do the or repeat it. So today, just to exercise, you have to need to be repeated until that you feel it, until the experience. So das war der Dunkelheit. Das ist die Unwissenheit. Das bedeutet, ist der Schwarz, bin du. Und da habe ich gesagt, das ist die Element für schwarze Erscheinung, ich meine. Dunkelerscheinung, und das ist die Element Erde und Wasser. Diese zusammen gibt 10 Unterteil-Element, subtile. So jeder Element hat 5 Unterteil, darum auch so viele. So das ist die sehr gute Praxis für nicht nur Geist gibt zu zähmen, sondern auch das hilft uns, für unsere Elemente zu balancieren und zu aktivieren. Jetzt machen wir den zweiten Teil, ist der Hass, aber es ist auch mit der roten Erscheinung, habe ich gesagt, nicht nur Feuer. Und die Element Feuer hat auch 5 Teile. Feuerelement, Erdelement, Feuer-Wind-Element, Feuer-Erde-Element, Wasserelement, so weiter. So, das ist die rote Farbe oder Erscheinung. Später kommt das. So nennt man Zähmen. Bedeutet Zähmen ist Erscheinung. So, und wir haben das. So machen wir jetzt diese Übung zusammen. Seite. Drei. Drei machen. Den Übung von langsam. Ganz langsam. Diese Übung alleine kann man nicht. Wäre sehr gut. Das merke. Und das ist nicht nur Kopf, sondern ein bisschen Kopf ist der Berg. Aber in dem Text manchmal steht da, geht über Gehheit, Nacken. Ja. In der Text steht nicht der Kopf, sondern Nacken. Nacken, oder? Ja, ja. So Nacken bedeutet, kann man so ganz Nacken drehen, nicht nur Kopf. In die Nava-Yoga, die Chakra-Ordnung steht im Text Kopf. Aber hier, Ge heißt, Ge bedeutet diese. Ja. Wie heißt das? Nacken. Nacken. Jingba. Tibetan nennt man Jingba. So, das heißt, Nacken ist ein bisschen länger. Ja, das ist nur Nacken. Das ist nicht Nacken. Ja, Das ist Hals Ja. und das ist Dieser, ja. Hals, Nacken. Ja, Hals und Nacken, ja. Aber bei uns auch alle Nacken. Ah, okay. Wissen, das ist Nacken. Ist doch gut. Aber die Nacken geht 2 Teile. Tapa und Mikpa heißt das. Hals und Tapa. Aber zusammen Ge. Das Nacken heißt bei uns gibt es. So, deswegen ist den beide zusammen. So.
Aber es ein bisschen größer machen, das wäre möglich. So this, the last exercise I just explained, Tibetan text say, ge. Ge means your neck. So now German has the neck means only the back side. Not here, right? But in Tibet, is the neck means all of this neck. That's why we call neckli. Not the Halskette, vielleicht Germans or the German nennt man Halskette, ja? Ja, genau. Aber in German, in English, I think it's neck because we call necklace. So you put a neck, right? So it's same. So Tibet also called ketu. Ke means the cancer. Tuk means this kete. So we said that. So in the text say you turning the neck 3 times out, 3 times in, 3 times in, 3 times. I trying to bend. In the text say bending. So bending means you really bend. One try to bend. Nicht nur turning, biegen. Steht biegen 3 times außer, inner, außen, nach innen. Hier nach außen, nach innen. So das heißt, habt ihr verstanden, hier ist nach außen zuerst 3-mal und dann vorne und dann ist auch nach außen nach vorne. So this is what we learned. Now next exercise is so we do the last one. It should be actually the white color, even it's related to attachment. It should be with the water. It should be with the wind. It should be with the, not water, sorry, it should be with the wind. So, but it's not blue here, it's the white appearance, the white movement. The subtle element, wind element has again the subtle element. So that's why it's the weiße Farbe, it's just with the wind element. Weiße Farbe bedeutet Erscheinung, diese 3 Erscheinungs. Dunkle Erscheinung, rote Erscheinung, nochmal so, oder? Mit dem Element was zu tun. So machen wir diese Übung jetzt. So, dreimal atmen. Ein, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. So you have 1, 2, 3. 1, 2, 3 here. Respect. You will walk like this. And then, so in text say your hand hold on the what called picking? Kreuzbein. That's fine. Hold on here. Dreimal. Sehr gut. And coming back. We have to jump. 3. Yeah. Atmen ganz gut. Dann einfach, ja, nicht schlafen. Aber jetzt machen wir zwei Übungen. Eine Übung ist von Tsa Lung, machen wir Pferdübung und dann die Wildjagd. Diese 2 Elemente Übung müssen wir machen. Dieses Jahr ist Pferdjahr und die Jagd ist gut. Wir machen 2 zusammen. Dann schließen wir diese 2 Übungen. Ich stehe hin, aufsteigen.
The family you're going to ask them with fat. So we do the two exercise, horse and wild yak exercise, so that we have strength. We sit too much, so let us strengthen our body, right? So we're going to have, that's good. Let's do it. Down strong. Very good. Now do the yak. First your head, then shoulder. Everybody remember, I hope. Right, left. And now shoulder. Yeah. Together. Very good. Das ist alles. Jetzt machen wir kurz ein Mantra. Aja Yogini. Vote Drakini and then Shnesmi. So now we do a short mantra of Vajavarahi and then we will finish. Om Sarvam Buddha Kini Benza Wanani Benza Berozani Ye Ho Pe Pe So Om Sarvam Buddha Kini Benza Wanani Benza Berozani Ye Ho Pe So Om Sarvam Buddha Benza Wanani Benza Berozani Ye Ho Pe So Om Sarvam Buddha Benza Wanani Benza Berozani Ye Ho Pe So Om Sarvam Buddha Benza Wanani Benza Berozani Ye Ho Pe So Om Sarvam Buddha Kini Benza Wanani Benza Berozani Ye Ho Pe So Om Sarvam Buddha Kini Benza Wanani Benza Berozani Ye Ho Pe So Om Sarvam Buddha Kini Benza Wanani Benza Berozani Ye Ho Pe So Om Sarvam Buddha Kini Benza Wanani Benza Berozani Hong Pe So Om Sarvam Buddha Benza Wanani Benza Berozani Ye Hong Pe So Om Sarvam Buddha Benza Wanani Benza Berozani Ye Hong Pe So Om Sarvam Buddha Kini Benza Wanani Benza Berozani Hong Pe So Chang Jo Sen Jo Rembo Ma Jin Bana Je Kero Ji Je Wa Anyam Ba Me Ba Om
gonde bewara sho Osmar streben nach uns zum Tode alle Wesen. Morgen ist es stehen, wo es noch nicht entstanden ist. Morgen ist es abnehmen, wo es schon entstanden ist. Morgen ist es immer weiter anders. Thank you. Ja, danke. Ja. Thank you very much, everyone. Danke vielmals. Gracias. Thank you. Thank you. Hello. Dankeschön. Thank you, Indri. Thank you. Merci. Dankeschön. I didn't reply to Carolina. You thought something, but I will reply you. Okay. Now I remember when I see you. Okay, everybody, take care. Bye bye. Au revoir. Thank you.